بسم الله الرحمن الرحيم. احبائي احباء كايرو دار، اهلا وسهلا بيكم حلقه جديده، وما زلنا مع الفصل الاول. احنا كنا تعرضنا قبل كده للاسئله بتاعه اوبن اندد كويستشنز. النهارده هنتكلم على كوتيشنز. تمام. عندي الكوتيشن طبعا بتبقى اقتباس او عباره من النص الاصلي، وبيسالني اسئله متنوعه عليها. دايما بيبقى 3 questions and you have to give 3 correct answers. تمام. السؤال الاول بيقول لي رودولف you are 29 years old. Are you ever going to do anything useful? Rudolph, you are 29 years old. Are you ever going to do anything useful? انت عندك 29 سنة يا رودولف، مش هتعمل حاجة مفيدة خالص في حياتك؟ يا ترى who was the speaker؟ مين المتحدث؟ كلكم طبعا عارفين who said these words. Rose Rosendahl said these words. Rose Rosendahl طبعا مش اختهم، طبعا his sister in law، لكن طبعا انتوا عارفين في اوروبا دايما بتنسب الزوجه للقب طبعا بتاع زوجها واسم الزوج. تمام. فقالت الكلام ده ليه بقى؟ شايفاه idle، شايفاه lazy، كسول. why doesn't Rudolph do anything useful؟ طيب ليه ما بيعملش اي شيء مفيد؟ because he has enough money to do what he wants and he enjoys an important position in society. he enjoys، بيستمتع، an important position society، بيستمتع زي ما قال بقى، بيقول لها I need work، مش محتاج اشتغل because I have enough money to do whatever I want، معايا فلوس اعمل اللي انا عايزه. and I am one of the Rosendahl's family members، انا احد اعضاء اسرة الروسندالز. and this family doesn't need to work، مش محتاج اشتغل. and again I have a distinguished position in society، عندي مكانة مميزة في المجتمع. Am I not the brother of Lord of Burlesdon؟ هو أنا مش أخو Lord Burlesdon؟ your husband Robert، زوجك روبرت. and again my sister-in-law، زوجة أخي you Rose، أنت you are a countess، أنت كونتيسة. طبعا ده مديني بقى ايه؟ مكانه ان سوسايتي. طيب بتقول له do you agree with، احنا السؤال لكم بقى احبائي، do you agree with Rudolph's point of view؟ give a reason. هل احنا متفقين مع رايه؟ this is up to you whatever the answer is، either approval or disapproval، it's up to you. اذا موافق او مش موافق ده رايك الشخصي، لكن give a reason، اديني سبب. انا عن نفسي بقول no I don't agree، انا مش موافق ان هو عشان عنده فلوس ما يشتغلش. because no matter how much money people have they always want more، ايا كان الفلوس اللي معاك انت محتاج تشتغل اكتر. تمام. يبقى no matter how much money people have they always want more. تمام. عندي كمان another quotation بيقول why should I do anything؟ why should I do anything؟ بالتأكيد كلكم عارفين the speaker here is Rudolph Rosendahl is talking to his sister-in-law Rose. يبقى this was said by Rudolph Rosendahl to his sister-in-law Rose. when did the speaker say these words؟ اتكلمنا عن the situation، الموقف. He said these words when Rose wanted to know when he was going to do something. When Rose asked him to do something useful، لما طلبت منه يعمل شيء مفيد، رد عليها الرد ده. Why doesn't Rudolph the speaker work؟ Again why doesn't he work؟ ليه ما بيشتغلش؟ because as he said before he has enough money to do whatever he wants and he is enjoying a good position in society، بيتمتع بمكانة في المجتمع. his brother is the Lord of Burlesdon أو Lord Burlesdon and his sister-in-law is a countess. عندي كمان quotation بيقول be lazy، it is true I am a member of the Rosendahl family and our family don't need to do things. بيتباهى بقى، بيقول لها I am a member of the Rosendahl
family or the Russendals, and our family don't need to do things. Who is the speaker? طبعا for sure Rudolf Russendal was talking to Rose. What does the speaker mean by it is true? يقصد ايه بكلمة it is true؟ He means that he is a lazy person. إن هو فعلا كسول. يعني he confessed, he owned up, اعترف، أقر إن هو كسول. طيب. How was the addressed person؟ نحفظ أحبائي كلمة addressed المخاطب. How was the addressed person affected by these words؟ الشخص المخاطب تأثر بهذه الكلمات. روز راسندل was annoyed. يعني ازاي تأثرت روز بهذه الكلمات؟ She was annoyed because her family أسرتها بردك were rich. أسرة روز كانت غنية. But less important. They were not as important as the Russendals. كانوا أقل في الأهمية من أسرة مين؟ راسندل. فحست بقى إن هو إيه؟ بيتباهى. Number 4. He also realizes his position in society has responsibilities. You only see opportunities in yours. This is a very good and a very important quotation. ده quotation مهم جدا أحبائي. قد يكون الأبرز والأهم في الفصل الأول على الإطلاق. بتقول له he also realizes. هو أيضا يدرك his position مكانته في المجتمع أو منصبه في المجتمع has responsibilities. منصب روبرت راسندل بيلقي عليه بمسؤوليات زي ما قلت قبل كده. But you only see opportunities in yours. لكن للأسف أنت يا رودولف راسندل لا تجد إلا انتهاز الفرص في منصبك. منصبك اللي هو إيه كمان؟ مش وظيفة عندك، إنك أنت أخو اللورد. فواضح أول الكلام كده. هقوله تاني ترجمة. He also realizes. هو أيضا يدرك his position in society. إن مكانته في المجتمع، منصبه وظيفته في المجتمع تلقى عليه بتبعيات. has responsibilities. بتدي مسؤوليات. You only. لكن أنت فقط بترى فرص في منصبك. Who was the speaker? For sure Rose said these words to Rudolf Russendal. What was the speaker talking about? بتتكلم عن ايه؟ She was talking about the difference between her husband. Her husband مين؟ Robert Russendal and his brother Rudolf Russendal. بتعمل a comparison between the two brothers. مقارنة بالأخوين اللي هما روبرت اللي هو Lord of Burlesdon and his younger brother Rudolf Russendal. يا ترى شايفين المنصب ده بأنه وجهة نظر؟ الراجل اللي في موقع المسؤولية زمان ان تشارج اللي هو اللورد نفسه شايف في منصبه ده responsibilities. شايف ان في مسؤولية، في أحمال ملقاة على كاهله يؤديها. بينما الآخر طبعا شايف opportunities، في فرص يستغلها. تمام؟ What was the addressed person's reply؟ طب الرد بتاعها ايه؟ احنا قلنا قبل كده كلمة addressed الشخص المخاطب. رد روز. رد راسندل هنا بقى اللي هي بتكلمه. رد هو ايه بقى؟ راسندل. He was أو he said that opportunities are responsibilities. الراجل كان صريح جدا معاها. قال لها والله انتهاز الفرصة بالشكل الصحيح هو دي مسؤوليتي. أنا شايف الأوبورتيونيتيز هي نفسها responsibilities بالنسبة لي. تمام؟ طبعا ما حدش يتمنى يكون بهذا الشكل يعني. بعد كده بيقول لي he is going to be an ambassador in 6 months time. هيبقى ambassador في خلال 6 طبعا شهور. and he says he is happy for you to work for him. Who said this and to whom? Rose said these words to Rudolf Russendal. Who is the speaker talking about? بيتكلموا عن مين؟ She is talking about Sir Jacob Prodell. اللي هيبقى سفير مش رودولف راسندل، لا Sir Jacob Prodell. وسير جيكوب would be happy to have a young man like you Russendal to work for him. هيبقى مبسوط لو انت اشتغلت معاه. Did the addressed person accept the offer؟ هل الشخص المخاطب هل هنا
روسندل قبل العرض بتاعها بتاع روز. واي؟ قبل ليه؟ قلنا yes he accepted. Why? Because he did because the job sounded interesting. The job sounded interesting. الوظيفة كانت ايه؟ شيقة مسلية. And this is not only the main reason. مش السبب الرئيسي كمان واحد، لا ده في أسباب تانية احنا عارف مش شطار وعارفينها. Again because the offer was asked in a way that he couldn't neglect. أو Rose asked him in a persuasive way. أو she was persuasive يعني كانت مقنعة جدا. يعني بيقول عنها ان هي بتتكلم بطريقة دايما ما حدش يقدر يكسر لها طلب بمعنى أصح. ايه كمان؟ ان this job would be in 6 months time. في خلال 6 شهور كمان. يعني he would be free all this time. هيبقى كمان حر كل الوقت ده. ما وراهوش أي شيء يعمله. عشان كده طبعا قال لك الاسباب دي كلها مجتمعه بتديله فرصه ان هو يقبل ايه العرض بتاعها. Number 6. My sister-in-law has a way of asking people to do things which is impossible to refuse. عندها طريقه في اقناع الناس مستحيل to refuse انك ترفضها. اللي قال الكلام طبعا ده رودولف روسندل and was talking about Rose his sister-in-law. When did the speaker say this? قال الكلام ده امتى؟ He said this when Rose persuaded him to accept her offer of working for Mr. or Sir Jacob Prodell, who was his sister-in-law. مين كان زوجة أخيه؟ أخوه طبعا روبرت. احنا قلنا نقول دايما إن هو لورد بيرلزدن. مراته مين بقى؟ Rose Rossendale was his sister-in-law. And by this, my dear students, we come to the end of our show today. Next time, inshallah, was lots and lots of questions. Until we meet again, good luck and goodbye.